Hey, welcome back. I'm the Comic Foil. This is Yakuza 0. This specifically is Majima, and this is a mahjong parlor where we're supposed to hopefully get some more information about where LeeSan went to. LeeSan being the chiropractor guy who was taking care of Makoto and using her name. Mahjong Jambalaya. Is that how you pronounce it? Jambalaya in Japanese? Because I know jambalaya is... Anyway. This is the place. Big guy from Higuchi Kaikan should be in here getting patched up. Yeah, so... I guess those Yakuza guys didn't finish the job. I did kind of beat them up, but... Yeah, wow, you're still alive. I mean, I'm glad, because I liked you, but... Oh, そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。なんやとそない怖い顔すんなや。あんた、俺が来ることお見通しやったっちゅうんか。まあ、想定の範囲内やな。わしをただのハリシと思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。あかんあかん。そんなん通るわけないやろが。そのとん、当たりや。うわ、そりゃないよ、リーさん。お前下手すぎや。もうそこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と。Oh, do I have to play you in Mahjong? I don't want to play you in Mahjong. Oh, I suck in Mahjong. Please tell me this is just a cutscene and I don't actually have to do it. にしちゃ元気そうにしとるやねか。アホ抜かすな。死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんた、あの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。1000公円で踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんや。なあ。顔を見ただけで何がわかるっちゅうねん。オンドレみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや。Looks like the other two guys are playing Mahjong while we talk. I'm sorry to... I'm sorry to focus on the game instead of what they're talking about. 誠は怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や。Oh, I guess we are playing. そうか。そしたらあれか。お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな。俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。奴らはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。Well, you must know she's important, otherwise you wouldn't be protecting her. お前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあ、どうやろな。リーさん、大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつ、リーさん狙ってる。なかなか楽しかったで。Oh, okay. LeeSan just wanted me dead. 俺が敵か味方もわからんやろが。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。
それがこの町の中国人の流儀やで。 Okay, but you don't know where Makoto is, so this is maybe a bad plan for you. お前ら遠慮は選んでぶちかましたれ。 Man, is he gonna, like, turn around after this fight and be like, I just wanted to see if you could hold your own? Because otherwise his plan, like, does not make sense. Alright. So we got big old sword guys here. Took a little bit of sword damage there, and... Alright, now we're gonna go back to thug style. Alright, this has been pretty easy so far. Now that I've done, like, such harder encounters than this, yeah, you guys are no Fen Hu. なるほど。出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちーと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由がコウモリの入れ墨の男や言うんやったら多分関係ないで。なんでそないに言い切れる？誠から何も聞いとらんねやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。I did get that impression that she wasn't telling me everything. あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな。住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食？せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな。口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの俺に監禁した。そいつは何の目的でそないなこと？金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る心因性視覚障害。 Well, that's a sad backstory, 火 jeez. も刺さんような暗がりであの子が自分の目で最後に見たんがそのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。けったくそ悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんがつい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったら。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は町で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあない養蚕ヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか？ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借りとる場所や。お前
わしに誠返してもうてええんが。誠のこと殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんで。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅね逃げきれんこともないで。一つだけわしらもお前もヤクザから逃げきれる手がある。せやけどそれは劇薬じみた手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でや、どんなことでもやるか？そんだけの覚悟があんたにあるか？ What are you gonna do if I hear the どの plan 道 and このままやったら refuse? 俺はしまいや。 You already tried to kill me. It didn't work. やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや？ええやろ。やったるわ。そうか、わかった。せやったらあんたは誠んとこにはよ帰り。今日んとこはあの子の面倒を見たってくれ。え？わしには急いでやらなあかんことができた。何する気なんやあんた。目処がついたら教える。それまでは秘密や。この先あんたと連絡つけるにはどないしたらええ？キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。ほんまか？あんたがあのグランドの？飲み代は心配すな。俺のおごりや。わかった。とにかく夜になったら連絡する。あんた、名前は？真島五郎や。It must be pretty surprising to be like fighting this guy and dealing with this guy, and then you find out that he's like, he runs the biggest place in town. Whoever that Lee guy is, he's a piece of work. Nothing I can really do now but go check on the girl, I guess. Yeah, you got that right. Oh, my pager's going off, though. That must be that... Yeah, my... Dragon Tiger equipment. Yep, okay, so new equipment is ready. I'm not, like, made of money right now is the problem. I guess... No, for now I'm just gonna go and check on Makoto. Yeah, so Majima really said it better than I could. That backstory is a real kick in the dick. And I'm going to kick these guys in their respective dicks. Excuse me a moment. So psychological blindness, huh? I mean, I get it. That's like a real thing that can happen. Makes me think then that she's going to like... So now the writers can have her regain her sight at any time that's convenient for them as writers, which is cool. You got kind of like... You remember early seasons of Yu-Gi-Oh! With Joey's sister Serenity? Though that wasn't psychological. That was she had an operation, and that's how she got her sight back. But then she, like, took the bandages off at the most convenient time. おとなしくしとったか。リーさんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ玉やないな。ピンピンしとった。そっか。よかった。That also means she could be lying about how much she sees at any given time, though. でも、それじゃ。あの話も全部聞いたの。I mean, I think she's been telling the truth about what she can see. She just might not be... Like, she definitely wasn't telling us everything she knew before because she didn't want to talk about it. And I can see why. 長いこと偉い目におったんやなお前。 It was a kick in the dick. 今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰や。けどコウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。
So is that a setup for later? I feel like that's a plot thread you can pull on later. I like this acoustic guitar, 辛いこと思い出させたな。 this guitar track here. 少しやけど、俺もお前に似たとこがあるんや。 It's hardly the same, but it's similar. No, I get it 俺 here. は What else do you say, 片っ Majima? ぽ What だ else do け you やが目 say? が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。 Yeah, I'd say, you know, what was done to you was different, but you were both caged up for a really long time. And お前に比べたら essentially tortured. 天国みたいなもんやるけどな。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めにならんか。 Yeah, you just gotta let her cry for a bit, man. I mean, I'd say console her, but, like, don't, because you're, you know, その you're ね sent here to kill her. She probably doesn't want anybody to touch her right now. Yeah, what do you say? What do you say to this blind girl who's gone through all that and you're a part of it? ああ、せや、腹減ったんとちゃうか。なあ、ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。 Come on, food makes everything better, though. You gotta eat. You gotta eat. You're not yourself when you're 大 hungry. 丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ない時は食うに限るで。な。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか。それならたこ焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった。ちょ待っとけ。ええな。Alright, is it gonna actually have me go to a store and buy takoyaki? I keep thinking it's gonna have me do something like a dance battle or like the mahjong. I thought I was gonna have to actually play mahjong. So glad I didn't have to play mahjong. I'm terrible at it. Ugh. And I thought dealing with professional women was rough. Well, let's get her some food for now. She said she wanted takoyaki. Man, the people... My upstairs neighbors are so loud. They're not even that loud. It's that the floor is really creaky. So I really hope my mic isn't picking up all that. When they just, like, walk around, the floor creaks like crazy, because... Just, it's a creaky building. We all live in a creaky world. But anyway, yeah. I don't mean to be, like, emotionally detached from it. Like, of course I feel bad for this fictional character who went through that. I would feel terrible for all the real-life people who have gone through things like that, because those are real situations. And, you know, there's a lot of human trafficking in the world and stuff. I'm maybe not as, like, emotionally attached to it right now, because it doesn't feel, like, pulled out of anywhere in particular, but, like, you know, sets up the character well. I would like for Makoto to get to be, like, a character and to have agency for herself and not just kind of be a plot piece for us to, like, protect and fight over and stuff like that. Because so far there just aren't a lot of... I get that this is about the Yakuza in Japan, and a lot of the big players are going to be men. But I would like if Makoto got to have at least some agency. What's your deal, man? Oh, are you the collector guy? Yeah, you're the telephone card collector. Yeah, I want... Oh, this is a takoyaki stand. Octopus. Takoyaki is octopus. Hey, perfect timing. I just made a fresh batch. Get them while they're hot.
Perfect. Just what I wanted. Yeah, I'll just get one. I like how it's a key item. Thank you. Make sure you eat them before they get cold. Okay, gotta get takoyaki. Got the takoyaki nice and hot. Let's get it back to her before it gets cold. And like a timer sets up and it's like the pizza delivery game again. It might just be me. I think this is running a little bit worse than it has in the past. I should like check my drivers and everything. Yeah, I gotta clean these guys' clocks. Wow. Breaker really is the best style. I should try some new weapons, though. I learned all these different weapon styles I can play with, though. Oh, well, that was just a straight-up, like, stutter. Oh, well, stutters happen sometimes. I'm sad because my fancy PC isn't as fancy as it used to be. Like, I don't know what would happen if I tried playing some, like, real next-gen games on here. I know I certainly can't do anything in 4K. It's holding up. I haven't, like, noticed its age too much. I just know that it is getting older. Let's get around here. I don't want to fight any more guys right now. I think it's just because I can see all the potential fights now with the encounter marker, but like, if you're short on cash, sell your damn body. What is going? Man, I can't in good conscience just let that happen, whatever it is. Is that you guys? Yeah, okay. Sorry, I'll be back. I gotta beat these guys up. Yeah, obviously I wasn't gonna let that slide. Alright, we got your takoyaki. I'm going back to... Oh, phone card. Saw a little shiny. That's a phone card. Also a cat. Hello, little cat. Aw, cat said hello back. Aw. Alright, I got some smoking hot takoyaki. Hopefully it'll help calm her down a little. Hopefully there's not, like, men in here now. I was half expecting LeeSan to be here. I keep almost saying LeeSan, like the League of Legends champion. ありがとう。少しは落ち着いたんか？でもお腹空いた。Well, we got the solution for that. それでええんや。人間、腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ。今食わしたるわ。See, Majima, isn't it so much better being the nice guy? Aren't you so much happier with yourself when you're being nice? Not when you're being nice to, like, billionaires at your club, but just, like, real people. 目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。ああ。俺の場合は怪我っちゅうかな。事故みたいなもんで、もう完全に潰れてもうだ。I mean, it wasn't an accident. They did that to you on purpose. もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。かわいそう。な？The difference is her sight might come back to her, and he's never gonna have sight in that one eye, but he's able to see through the other. So I guess an eye in the hand is worth two in the bush. 望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目はもう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな。お見せできんのが残念やでほんま。残念。No, they're joking around together. 少しは笑えるようになったか。なんやお前、時計しとるんか？え？うん。
見えへんのにけったいなやっちゃ。まあね。でも可愛いでしょ。せやから見えへんのやろうちゅうとるやろがまったく。分かってるよ。でもね、これオルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くって癒されるんだ。うん、どないの音や。今は鳴らない。だって時計が壊れてるから。なんやねでも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。目が見えなくなって、時間もわからなくなって、時計も壊れて、音も出なくなって。だから分かってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら私は本当に。 Yeah, hold on to that watch. It might be a What? plot point. でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。捨てられんかったら持っとりゃええ。持っとりゃきっといつかええことある。いつかいいことか。ん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。 Oh, I wasn't trying to get you to get rid of it. いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私強くなる。強くならなきゃ。Well, I guess the question then is who gave you the watch? And can that watch be proved to be used to prove that you're the owner of that lot that the Yakuza are getting? まだ言うとらんかったけどな。リーノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。Sagawa? I don't remember Sagawa. 知らない。そうか。佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。He must be one of the guys I fought for Makoto. なんでお前みたいなんが極道に狙われるんや。あなたはその佐川って人に脅されてるの？ Oh, is Sagawa his boss? Yeah, Sagawa's 俺はお前を殺すことで報酬をもらえることになっとった。 Majima's boss. 登場界に戻れるっちゅうな。 I forgot his name. 登場会。いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？お前んとこの店長やろ。信じたれや。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。All right, cool. Then, maybe I'll drop by a
Cabaret Club like Yamagata-han suggested on my way back to check in at the Grand. I might have seen one in the Hoganji Yokocho area, maybe. It's worth a check. Okay. Yeah, so, okay, now I think it's gonna finally give us this club system. And there's a picture of a girl. And here's some guys for me to fight. Oh, hey. Manager question mark. 私この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をお付けできますよ。いかがです？ Sunshine, huh? Didn't know there was a spot like this tucked back in this part of town. この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか。ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたらこの機会にぜひ楽しいですよ、キャバクラ。Guy like Yamagata wouldn't recommend him without good reason. Gotta be something to it. Guess it's worth a look. わかった。Alright, 案内頼むわ。 lead the way. その代わり、ちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。Alright, let's learn how to make a lot of money with Majima now. Okay, so it's like one of those little clubs, but with a stage. Man, I've seen I've been to livelier graveyards than this. Not a soul in here besides me. お客様、お待たせしました。当店ナンバーワン女ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。 I keep hearing names that I've heard before and it throws me off, but then I remember that it's actually a name from Persona or from some other game with Japanese characters. For this club's top girl, she's pretty low-key. Ouch, jeez. See, this is why I can never be at a club. I can't just... Yeah. I remember, like, workmates coming back from, like, the Tilted Kilt, which is kind of like Irish Hooters, and coming back and being like, I don't know, some of those waitresses were a little, like, bland, and I'm like, you're gross. Like, I know the idea is for them to have, like, hot waitresses that act all hot, but, like, I don't know. It's so judgmental, it's so weird. Is this lady seriously the best they got here? すみません。私こんなんで。I mean, I get it because it's also because she's like 別 not にええけど、 very outgoing. でもほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい。ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、5スターが現れてからはずっとこんな感じで。5スター？なんやそれ？蒼天堀5スター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。Okay, 彼ら so が蒼天堀に出店してから、 it's like the 5 billionaires, we got the 5 stars. どんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや？そんなに人気なんか？その5スターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや？簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方
卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ And what are you gonna do? Like go to the police and say, "Hey, he's picking on me"? なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀5スターですよ。ほう。あれが。あいつは蒼天堀5スターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全て5スターのものになる。あんたらの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。I mean, if there's 5 of them, it's not really a monopoly, I も guess. ちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょう。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。All right, we're gonna save this Cabaret Club. そうだ。そういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。Wow. それにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前、娘に何かする気か。さあ、私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから。くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますよ。You know, I feel like that guy is just like embracing what he's about. He's got a big polka dot suit on with a bow tie. 店長。どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな、店長。あ、お客さん、すみません。お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんやあいつ。蒼天堀5スターだったか。なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀5スターはお互い手を組んで蒼天堀のキャバクラをすべて自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。Wait, so it's up and coming, but there used to be a lot more of them, and now there are less? I get what you're saying, but it's weird. 暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。That's kind of what I do all the time. 蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかし
なんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんや？詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。 Not the full cabarets. キャバレーを潰す？はい、なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することで、そこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配し They コ can ント make ロールする a ことも lot 可能 of か money. もしれん。 Why do they want a lot of money? So they can make more money. そんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしま Yeah, いました。 yeah, I get it. I'm sorry. I get it. Your club's not doing well. There's gonna be a whole thing where we can improve this club and buy it and like become, you know, take down the 5 stars. But あんな奴らの悪事に屈してしまうのは can we just get to it, dude? 悔しいんですが。 I'm sorry. I don't mean to be a sourpuss, but don't much care what happens to this town. But the thought of dicks like that doing whatever they want pisses me off. Plus, if I let them go now, there'll be trouble for the Grand's bottom line down the road, which means trouble for me if I'm still around. I'm curious about the Cabaret Club business too. Maybe I'll try to learn a bit more by helping out around しゃあない around here な a bit. 店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺は5スターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな、俺としてもその5スターとかいうやつらにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わん。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので。いいんですか？グランドの支配人さんがこんな寂れた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラっちゅう業務形態に興味もあるからな。いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。マジンマンや。一丁頑張ろうぜ。Alright, 小島さん let's ですね。 stir up some shit どうぞよろしくお願いします。 and kick them in the dick. Alright, man, I've trapped myself. Now there's gonna be a lot of cutscene. This is gonna be a long episode. Let's just try and get through it here. Huh? This the back office? Yes, it mostly serves as a staging area for the staff. I organize things back here, manage the girls, that sort of thing. Speaking of, what would you say to taking over as manager, Majima-san? Would you mind? なんやて？ Say what? Manager just like that? Yes. Yes, sir. You certainly have the experience, and I fear Sunshine can't reach its full potential under my direction. I'd give you total authority. Of course. I'd still be here supporting you in any way I can as floor staff. Will you do it, sir? Yeah, alright. If you're that serious about this, I'll do my part too. Leave it to me. Thank you so much. I'm at your disposal, Manager Majima. Feels a little weird hearing that from you. Now, if it's alright with you, I'd like to jump right into an explanation of how a Cabaret Club is run. That said, there's a lot to cover and I know you're a busy man. Let me know when it's a good time for you, sir. Thank you, that's very considerate of you. The hideout. You can now use Sunshine's back office as your hideout, which also serves
as the key location for your business. As the story advances, you'll unlock the ability to switch protagonists using the hideout telephone, as well as change clothes into any outfit you've earned. So we can go back to Kiryu whenever we want now. That's awesome. Gotcha. So I can, if I use this phone, well, I can save my game. But if I use this, oh, it said later in the game we'll unlock. So we don't have it yet, but I guess when we do have it, that might be a post-game thing. Yeah, it might be post the main. Okay, well, like I said, this episode was getting long, so we'll talk to Yoda and... Yoda. It is Yoda, isn't it? Yoda. Yeah, so we'll talk to our Jedi Master here and learn the ancient ways of the Force and force people to come to our Cabaret Club. Alright, see you next time.